Ngiyabingelela kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha einkundleni zokuxhumana ngokuhlukahlukana kwazo. Ngibingelela kakhulu nje emagumbini amane omhlaba. Siyathanda kakhulu bazalwane ukudlulisa amazwi okubonga kubazalwane abasisekayo ngokusikhulekela. Nabazalwane sisebenzisana nabo uqinisekisa ukuthi intshumayelo ziyafinyelela ebantwini ngobuningi bazo ngezikhathi egameni lika Jesu. Siyathandaza ukuthi uNkulunkulu aqhubeke njalo anibusisa abazalwane njengoba sikhuluma inhliziyo yakhe, avule futhi amathuba nezikhathi neminye iminyango esizolokhu sizwa nje izwi lakhe egameni lika Jesu. Amen. We are in part 2 namhlanje of talking in authority empilweni zethu, njengoba sasiqalile ngopart number 1 wokukhuluma igunya empilweni zethu. Namhlanje ngomsa kaNkulunkulu senzo part number 2 of talking in authority egameni lika Jesu. Amen. Ngiyathanda sifunde kakhulu bazalwane izwi likaNkulunkulu ncwadini kaLuka chapter number 7 verse number 3 egameni lika Jesu. Amen. Isizwile ngoJesu yathuma amalunga abaJuda kuye imcela ukuba eze ayisindise inceku yayo. Esefikile uJesu amncenga kakhulu athi ifanele ukuba uyenzele lokho ngokuba ithanda isizwe sakithi yiyo esakhele isinagoge. Jesu wayesehamba nawo, kepha engasekude nendlu. Induna yekhulu yathumela kuye abahlobo bathi kuye, Nkosi, ungazihluphi ngokuba angifanele ukuba ungene phansi kophahla lwami. Ngakho angizibonanga ukuthi ngifanele ukuza kuwe. Kepha yisho izwi, khona inceku yami iyakusinda, ngokuba nami ngingumuntu ophansi kwamakhosi. Nginamabutho phansi kwami, ngithi kwelinye hamba lihambe, nakwelinye woza lize. Nasincekwini yami yenza lokhu, yenze lokhu. uJesu ekuzwa lokho wamangala, waphenduka wathi esixukwini esimlandelayo, ngithi kini angikase ngifumane ukukholwa okungaka nakwa-Israyeli. Ababethunyiwe sebebuyele ekhaya bafumana inceku isiphilile. Father, bless the reading of your word egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Enhlizweni zethu uNkulunkulu wethu liyaphila. Your word is alive, your word heals. Even in this time, heal with your word. I pray upon every situation abantwana bakho ababhekene nazo ngokukholwa izwi lakho. Father, your word is authority, your word is life. Liyahlaba liyahlukanisa izwi lakho, sharper than two-edged sword egameni lika Jesu. My God, heal with your word even in this time. Naphezu kwempilo zabantwana bakho, I declare them free by the power of your word. Izwi lakho lithi lingamandla akho. Siyabonga baba ukuthi lingamandla akho izwi lakho egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. A few of the things that I want us to know as we have started bazalwane, the part 2 of praying in authority egameni lika Jesu. Amen. Is to know ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu sinamandla ngaphezulu kwezimo zonke esibhekene nazo. iBhayibheli lithi kuJoshua, lizwi alingasuki endebeni zakho zindle ngalimini nobusuku. That is a sign yokuthi bazalwane izwi likaNkulunkulu is powerful, because njengomntwana kaNkulunkulu whatever ofana uyikhulume, you must speak the word. Ukhuluma izwi, amen zakho, ukhuluma izwi kwintaba obhekene nazo. Kunentaba njengamanje obhekene nayo, you are praying, you are asking God ukuthi Nkosi ngibilikisa lentaba engaphambi kwami, isuse lentaba engaphambi kwami. Njengomntwana kaNkulunkulu izinto ofana uzazi ukuthi amandla uwaphiwe nezwi uliphiwe, because the word of God is authority. Izwi likaNkulunkulu liyigunya. Enye yezinto leyo eyakha ikholwa yizwi likaNkulunkulu nokuthandaza, kuba nokukholwa enkosini.
uyathandaza kuNkulunkulu ukuthi ayincibilikise intaba engaphambi kwakho, uthi uNkulunkulu ngikutshela ukuthi namhlanje the word lisemlonyeni wakho, lamazwi ofana uncibilikise ngawo intaba angaphambi kwakho, egameni lika Jesu waseNazaretha. Uthi uNkulunkulu ezwini lakhe, uma singaba nokukholwa ngangembewu yesinaphi, siyothi kule ntaba nqubuleka uphonse kolwandle. Ithi iBhayibheli nangempela kuyoba nzima kokholwayo, kuyakuba njalo. Njengomntwana kaNkulunkulu ufane wazi ukuthi unamandla. Njengomntwana kaNkulunkulu ufane wazi ukuthi whenever you pray the will of God concerning any issue. When we pray in authority, bazalwane, sikhuleka intando kaNkulunkulu concerning any issues of life esibhekene nazo. Kunama passages la esidlula khona, ama tunnels abanye empilweni zabo kunzima, engazathi whenever they pray kuba nzima kakhulu. Abanye basesigabeni empilweni la khona into zabo ihamba kahle khona. Kodwa iqiniso lithi njengomntwana kaNkulunkulu wena uphiwa amandla ukukhuluma nezimo zakho. Njengomntwana kaNkulunkulu, you must understand the power that you have ngaphezulu kweindebe zomlomo wakho. Lithi iBhayibheli olimini kunamandla okufa nokuphila. Lithi iBhayibheli abathanda ulimi badla izithelo zalo. Ngamanye amagama, uma ungumntwana kaNkulunkulu, you create your own situation. Uyaphambana nesimo sokusibona ungumntwana kaNkulunkulu, because you don't speak what you see, but you speak what you believe. Then what you believe will create authority. Then authority will create the results of what you have said. Bible lithi faith comes by hearing by the word of God. Ngamanye amagama, you have the word of God at your disposal. Endebeni zomlomo wakho kunezwi likaNkulunkulu ofanele ulisebenzise to speak nezimo obhekene nazo. You are not your situation, you have to speak. Awusona leso sifo esikuphethe, you have to speak. Awuyona lento abantu abathu yiyo, you have to say it ngomlomo wakho. Awukona lokathi usathane wena uyikho, ukhulume ngomlomo wakho, but you are what the word of God says you are. Ungumnqobi ngoba wena unqobile, ohamba naye uyanqoba engakalwi. Speak authority empilweni yakho egameni lika Jesu. Eintabeni eziphambi kwakho, speak authority egameni lika Jesu waseNazaretha. iBhayibheli liveza ukuthi la uJesu uphilisa a Roman officer's servant egameni la Jesu. Ngamanye amagama, inceku yalenduna ibigula. Uma ngabe bezwa ukuthi uJesu uzodlula ngakule ndawo, lithi iBhayibheli inceku yathumela kuyo ukuthi uJesu makabizwe. Jesu makabizwe ezokhulumizwi. Ake ngikhulume nawe egameni lika Jesu. Lithi iBhayibheli engena kufika uJesu ngasendlini, yagijima inceku yathi kuye, angifanele Nkosi ukuba ungene ngaphansi kophahla lwendlu yami, kodwa khuluma izwi khona inceku yami izophila. Ngoba nami ngingumuntu ongaphansi kwemithetho. Ngithi kwenye inceku yami yenze lokhu ikwenze, ngithi kwenye ihambe, ngithi kwenye ibuye bese yabuya. Khuluma izwi esimeni sami khona inceku yami izophila. Uthi uJesu angikaze ngakubona ukukholo kungaka nakwa-Israyeli. Ngamanye amagama, lento ofuna uNkulunkulu ayenze, uNkulunkulu ubekile amazwi kuwe ukuthi khulume izokwenzeka, because you have got the word, you have authority empilweni yakho egameni lika Jesu. Speak it namhlanje khona uzobona izinto zenzeka phambi kwakho. Kunabantu abaningi empilweni balinda ukuthi benzelwe izinto, kodwa ngizokhuluma nawe namhlanje ukuthi wena ngeke ulinde ukuba izinto zenzelwe wena. You have got the power to speak the healing that you want emzimbeni wakho. You have the power to generate it ngokukhuluma. Le deliverance ofana uyithole, you have the power ukuyikhuluma ifike empilweni yakho.
lokho kuphulukiswa kwakho namhlanje, maybe you are waiting for an angel of the Lord ukuthi zamazamisa amanzi bese ukwazi ukungena echibini uphile. Speak healing empilweni yakho ngoba izwi is authority, izwi liyigunya. Ngamanye amagama intaba obhekene nazo, God is waiting to hear from you. Akazi kuyincibilikisa uNkulunkulu ngekakhulumanga. You have to speak phezu kwesimo sakho uthi ngiyabona ukuthi nakho kwenzakala empilweni yami, but ukhetha ukukhuluma amazwi a different than lawa osuke uwabona ngoba ukukholwa ukhuluma into ephambene nesimo sakho. Ngisho kuwe namhlanje wena obhekene nezintaba ongazi ukuthi uyozinqoba kanjani, ubhekene nobunzima awazi ukuthi uyodlula kanjani, khuluma igunya ngaphezulu kwaleso simo. Fane nale ndoda eyakholwa ukuthi uJesu mengakhuluma izwi inceku yami esekhaya izophila, ngoba uma ungumntwana kaNkulunkulu distance ayiyona inkinga, ngoba distance noma no distance izwi likaNkulunkulu lisenawo amandla okufinyelela nakuleyo cellphone usathandaza. Izwi likaNkulunkulu linamandla okungena phakathi kumedia lifinyelele kuwe lithinta inhliziyo yakho. Izwi likaNkulunkulu lisenawo amandla ukukuphilisa lapha esibhedlela. Ngiyathandaza ngikhuluma izwi, mhlawumbe ungilalele nje usesibhedlela, ungilalele nje ulele kulowo mattress, ungilalele nje uhleli kulelo sofa uyagula libhlungu ikhanda, uyathandaza kuNkulunkulu uthi baba ngiyacela ungiphilise. Change the way you pray and pray authority egameni likaJesu. Litshele lelo khanda uthi namhlanje hayi kusasa I take authority ngaphezulu kwakho. Litshele lelo khanda olizwayo, mhlawumbe eswini sakho unama pains unama cramp, ngiyathandaza. Speak authority ngaphezulu kwempilo yakho egameni likaJesu waseNazaretha. Uthi uJesu angikaze ngakubona ukukholwa okungaka nakwa-Israyeli, ngoba abantwana basekhaya the only thing amaZulu athokoziswa yiyo, athokoziswa ukukholwa. Ngamanye amagama have faith ngaphezulu kwesimo sakho, uphakame inyawo engahambi, ubambe izandla engabambi, wavula amehlo noma ngabangaboni, and have authority ngaphezulu kwempilo yakho. Anginandaba likhona iphepha elibhale bodokotela eyibhedlela lithi wena you are HIV positive. Namhlanje khuluma igunya ngaphezulu kwempilo yakho, ngoba uthi owethembisayo bazalwane nangempela ukholekile. Athi uDavide nasebudaleni babo bazothela izithelo. Ngikhuluma nawe nje amathambo abuhlungu, ngikhuluma nawe nje izandla zibhlungu, ngikhuluma nawe nje bazomzimba awufuni lutho, ukhathele, awazi kwenzakaleni ngesikhathi ulele. Namhlanje ngithi kuwe khuluma igunya ngaphezulu kwempilo yakho. Sisho njalo namhlanje siku part number 2 of talking authority ezimpilweni zethu, ukuthi nakuleso simo sengashintsha, ngoba wena uphiwe amandla, uphiwe igunya. Konke ukukhulumayo kuyenzeka ngoba odale wena wawudala umhlaba ekhuluma nabafundi bakhe ethi asiwele siye ngaphesheya. Maqeda ufika uyalala emkhunjini, abafundi bakhe bayakhala bathi Nkosi kawubona isifa. You need to activate the faith you know. Activate the faith you learned from your God. Ngoba uNkulunkulu kunento akufundise yona ukuthi ngaphezulu kwezimo zonke wena wephiwa amandla kaNkulunkulu, wena uphiwa amandla okukhuluma. Emlonyeni wakho kunenkemba eyizwi likaNkulunkulu. Athi kumaHebrew 4 verse number 12 likhaliphe inhlangothi zonke, izwi lakhe liyahlaba liyahlukanisa. Nakulesi sikhathi izwi lakhe liyahlaba liyahlukanisa egameni likaJesu waseNazaretha. Khuluma nesimo obhekene naso, khulume namhlanje naso, noma ngabe uyasibona abantu ohlala eduze kwabo bayakukhumbuza ngezolo lakho, abantu ohlala nabo bayakukhumbuza ukuthi wena uyisahluleki. Namhlanje ngiphethe izwi elilodwa
lokuthi wena unegunya ngaphezulu kwempilo yakho. Wena uphethe igunya ngaphezulu kwesimo sakho. Likhulume namhlanje ngoba amazulu alinde ukukhuluma kwakho kuze into iqale idaleke. Khuluma namhlanje ufane nale nceku eyigulelwa yinduna yayo egameni likaJesu ukuthi inkosi iyagula egameni likaJesu. Kodwa khuluma izwi, anginandaba izathu zakho namhlanje ingazwakala zithini, anginandaba ungazijustify uthini, kodwa khuluma izwi ngaphezulu kwesimo sakho ngegama likaJesu waseNazaretha. Ngoba makunento eguqula izinto ukukhuluma izwi, uphambane nesimo sakho ukhulume izwi egameni likaJesu.